Hello, greetings. They've got me very, very disturbed. Ye badtameez. What do you call it? There's another word. Very, very rude liar. A rude liar. You see, if you even look at his pathetic poetry, Azad Ground, I hate men who attack women without, you can stop them, but like this, humiliating them on what grounds? That I was saying to Al-Musal, right? That he's a fake ex-Muslim. In the comment section, I was repeating afterwards, during the end, my second time I came, live stream, joined the live stream yard also. And I was taking short breaks because talking there and all this was draining my energy. So I have a little, whatever the problem is, maybe the infection has not gone properly. And recently I've had antibiotics and something for my stomach problem or gastric or what is it. So the thing is that this guy, this Battamiz elderly man, old man, he's lied. I got an insight here sitting. Anyone can lie. These Desi Pakistanis are giving, I don't know what they're trying to do. Someone is jealous, or what is the niyat, what is the motive? This Gulzar area, Desi Neo, Chagan, they've dominated YouTube. But that's not the case. They might tell you a little subtly against America and what's that? That you deal with it, Western people. But there are community guidelines. And I think these Pakistanis, they overdo it. But there is some limit to even freedom of speech. I think they should start to educate themselves more. Yes, you can get angry at someone. It doesn't mean fake news, I once, from India or somewhere, I shared this news on Facebook. So just after that, I don't know, immediately or after a few hours or days, it came that this news is fake. So, you can't post it. I could not say, okay, I agree to it, I'm going to post it on Facebook. I'm going to keep it there. I agree to it that this is fake news. But no, it doesn't mean social media. What Desi Neo was saying on Al Musa's channel to me, that it is all right. This is the way it is. This is what social media is about. And you have to take it. So on one hand, these days he's going to America, giving America a bad name, and social media now. And also Sam Shamoun, someone educate him and take action against him. Falsely accusing someone, no. There are community guidelines you should be following if you are a normal person. Yeah, and no, like you cannot use bad words and all this. You can have it on your channel, not that someone, you can have block them, delete them. So, yeah, Amit ji, I hope you remember, and it is in that Amina Sardar came that night. See, I'm not saying about Amina Sardar, some of the Quranic words ambiguous. You have to take the help of outside or some hadith sometimes. Sometimes, I'm not just saying all the time for all the verses in the Quran. Okay, I won't finish that, but I will see this is. So, Quran is ambiguous, it's vague at times. It's not very clear, it doesn't give details of what
was it Julhab or Julabia? Julbab. Yeah, thank God I remember the word. So there's one ayat on Julbab. When you go out, where you're outer, okay, it says outer covering, but we really don't know, like what is the size, how to wear it. If God has said, cover your bosom, and Amina Sardar stormed on me and accused me of, I'm much, much older than her. This was like maybe I don't know how many months, maybe a year back now. Maybe time flies. I don't know. 6 months ago, I joined her live stream. I felt really strange. She's very rude and dominating. With men, I can understand, but with fellow females, no way. No way am I going to tolerate this kind of behavior. Very bitchy way, very, very, like she's very rude. I wouldn't talk to a lady like that unless I've lost my mind or when I have these, so very bitchy, what you call, like bitchy people, spiteful and condescending, right? Amina said that. So I've told her your Danish parliament, don't give me empty threats like she gave this man over there who just said that you are accused her of being a Jewish spy or Zionist spy, a Muslim. Came there on her channel, like we all told him off, but she was like, she changed it to he's threatening me. And I have the Danish parliament behind me, and my Danish government is threatening. My Danish government can come after you. They can just reach it. Was he threatening her? Is this a threat or is this a false accusation? This was a false accusation. I don't know. What I thought he was saying that you are a spy, a Jewish spy, or like the Sunni Muslims sometimes tell us that we were Jewish, that the one who created Shia Islam was Jewish, Ibn Saba. They accuse us, falsely accusing us. The threat would be that we're coming to burn your Imam Bargah. That would be a threat. This is a false accusation. The man made a false accusation. Suddenly, Amina Sardar. So I don't have evidence of that video because that live stream, when I went to a live stream, is like, I think more than 6 months ago. It must be more than 6 months ago. So sorry if because my mental condition, it's a challenging mental condition and all this. No, the Desi, freedom of speech. So excuse me, it's not like anyone can, social media, they can use their platform to falsely accuse people and storm out on people and things like that, but I don't do that. So I have to make it clear from my part because I have my rights. Fake news is not allowed. I'm wearing a t-shirt here. Fake news. If you can see this. No, fake news. I don't do fake news. I don't falsely accuse people. You see, then the Muslims are just standing there. And even my Islam, my Shia Islam is standing inside of me. I'm getting voices कि ये बहुत बहुत गुनाह है. I have headaches. तो क्या गुनाह है? So I had to tell myself that no, even in Islam or even here, they'll just say that you go for, like my father said yesterday, that you go for your ilaj. Go to, he didn't say go to the hospital, I will send you to the hospital. He didn't threaten me like that,
But he said, go do your ilaj. So I was asking him, what is the age of your, like, you know, what is the age of your, see, his mother, we couldn't get her what she did to us, and my mother. And the eldest, if he denies it and discredits that about my childhood thing, well, she has been. The eldest son's wife once also got up and said, I will complain to Bibi Fatima Zahra on Judgment Day. So this is a cracked up. Like, I can't take this. And my mother did tell me that they used to mentally torture her. I was in her arms. I was an infant. Zuhair was in her stomach. She was pregnant. And they used to say, clean our bathroom, clean our bathroom. So this man is still saying, like, don't say Lanat Allah to my mother. Zalimun. So, And anyways, so let me, I'm mentally challenged. They just tell me to go to the doctor, do my ilaj, take medication, which I will not. So I'm trying to sleep over it as much as possible. And I don't want to, during the abuse thing and disturbance, well, I'm compelled, so I have to use this. I've been saying this since I've come on Facebook, I think, before the live streams and all these. I couldn't upload videos. Now I can. So in and out, people can, on what basis he attacked me. So I went back. I went back to Azad ground. He said, Tumhari, his poetic lies, बदतमीज, हाँ, कुछ भी क्लेम कर सकते हैं ये अब तो. अरे झूठे लोग हैं, liars. So I'm sorry, Europeans and Westerners. I don't think this thing should be used like this. So I was like, in the beginning for my case, I was like, how can I make an oath? Shall I make, when I was a Muslim, I didn't left Islam, but I had some problems with the Quran ayats. So how shall I, because it will be difficult for you people to get when even my father doesn't think that we should be saying lanat to his mother. When we say that जिसने गुनाह किया वो माफ़ी नहीं मांगी, जिससे कंसर्न पर्सन से, लाइक हम लोग जब हज वज पे जाते हैं ना, तो हमें तो ये कहा गया था, my mother side, I don't know, my father side, they go for pilgrimages and all this, and कि माफ़ी तो मांगनी चाहिए कि, और ऐसे नहीं कि आप ऐसे कि सॉरी, नहीं, आप बाकायदा जिस चीज़ों पे आपने उस लड़की को या किसी को दर्द दिया है या उसमें डाला है प्रॉब्लम्स में, उसके बारे में आप बात करें. ऐसे थिन एयर में सॉरी और ये ना नहीं. जैसे वो मेरी आंट एक बीबी ज़ैनब के वहाँ जा रही थी, तो मुझे मैसेजेस कर रही थी, लेकिन देखिए नीयत क्या है. नीयत ये है कि मैं दुबई आने ही वाली थी, अब इनका पोल खुलने ही वाला था. सोशल मीडिया पे अगर मैं दुबई भी नहीं आने वाली थी और मैं उधर मर रही थी बिस्तरे पे तड़प रही थी, तो फेसबुक आ गया था ना. तो ये लोग तो डिस्करेज, मेरे फादर डिस्करेज कर रहे थे कि फेसबुक नहीं इस्तेमाल करो. Sorry, excuse me, I have this bad habit. I do not advise anyone. I condemn it. So you must not be, hopefully, you don't take it. हाँ तो पहले, sorry, was it, so it's, yeah, I've got a notification.
तो पहले ये क्लेम false accusations मुझ पे मेरे putting words in my mouth, like assuming that I have actually humiliated Meena Sardar by saying that or something, like I think that she doesn't know Arabic or Quran Arabic. You can't, some of the things, let me for, like her claim against my claim. I was really like a teacher who, like a concerned person that, and I don't think she has much knowledge. She also repeats herself. Like people, the Hindus were telling her that you should join Ghalib, someone, like aap jud jaye, join. Because I feel she also repeats two things she's kept. Like I repeat Surah Nur, ayat 33, and Surah Azab ayats. Like how could Prophet Muhammad changes, and Surah Tahrim, changing of oaths. But I told you here that it's very, very difficult. The Muslims will find excuses. Very, very difficult to prove this. Even to the Shias. So, support for my Shias who are in a very confused state, and it's hurting us. It's still hurting me. Sometimes I make piecemeals, live streams on Facebook. I can afford, like due to 1,000 people we need subscribers. I can't come live here and on YouTube. So I'm making these audio videos like this. So कोई भी कुछ बोल सकता है, like so back to this. Anyone can say anything. They're causing more disturbance, trouble. क्या गुनाह किया है? अरे मेरी दादी ने जो बचपन में मेरे अगेंस्ट किया था, आई एम टॉकिंग टू वॉचर, हाँ, हमने गाली दे के, अच्छा ये यूज़ कर रहे हो, so I'm afraid I did, there were some certain things coming, so I, before people think I'm ungrateful and all this, I'm much appreciative. I'm much appreciative of someone, I will not name this person anymore. What a gentleman. It really went in my heart, but I couldn't because I was so provoked, so panic struck, and so much in suspicion about these people. Al Musao and his live streams in. So I cannot tell you how appreciative I am of the person. Also, Rohani spiritual people, the truth that is coming to me even against someone, and that they gave me the insight against Azad ground. It could have not, I would not have been able to do it alone, maybe, but that whoever sent this truth and reminded me and gave me insight against Azad ground, I'm so appreciative, but I don't, I just, like, what is it? In our Islam also, no, we should, लेकिन एक दिल में लगा, my mother and I, we were different, like, कोई मुझे कुछ अच्छी बात कहता था ना, I wouldn't even say thank you to a friend, लेकिन inside I was really appreciative. मेरी माँ दुआ दे दे, खुदा तुम्हारा भला करे, and खुदा तुम्हें खुश रखे, and जानी, like that, right? अच्छा कुछ बात भूल जाती थी तो कहती थी खुदा तुम्हें वो, लाइक हमें दुआ देती थी ऐसे ना, बाहर भी ऐसे, but I was an inside person mostly. Some people are introverts and some people are what do you call that word, outward.
Also, and inward also. I'm not saying my mother was a fake person or something. She was a very genuine person, but like she was very verbal about her prayers for us. I was an inside person, dumbfounded, but very appreciative from inside. And I'm really so. I mean, words. You see, inside what God can, what this what I cannot. I can just through words appreciate it, and I don't know if I can even maintain this appreciation. But I pray that God helps me maintain and come true to this, right? Which I can because there's a lot of evil. I don't trust people. They can change any time on me, like Mr. Shah did, like Mrs. Munira Gulzar did. तो ये कैसे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस आदमी को पता होना चाहिए ना. और एक तो मेरे फादर ने 40 इयर्स की लड़की से अभी शादी की है, कुछ साल हो गए, और वो कुछ ऐसे साल हो गए, 5-6 पता नहीं कितने. एंड एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर. एंड बच्ची भी है उसके साथ. तो ये मेरी एक आंटी इधर बोल रही थी कि ये क्या शादियाँ कर रहा है, और तुम यू नो वी वर आई वॉज माई मदर लाइक वी हैड सो मच ऑन अस. एंड ही वॉज टेकिंग दिस पर्सन टू लंदन, हर हिज वाइफ हबीबा, एंड शॉपिंग भी करवा रहा था. खैर वो मरने के उस पर थी. तो शुक्र है कि कुछ लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि तुम्हारे फादर को ऐसा नहीं करना चाहिए, शादी के ऊपर शादी. मुझे लगता है कि उसको भी, लाइक माय मदर सेड लॉन्ग टाइम अगो दैट व्हेन शी वेंट टू डॉक्टर अहमद, डॉक्टर अहमद मस्ट हैव टोल्ड हर दैट योर हस्बैंड आल्सो नीड्स therapy, because she must have told her that he goes out casinos. We were in London, she must have, and even here he goes out late in the night and all this. लाइक बैठ के अपनी बीवी के साथ टीवी देखे, एक मूवी देखे. जो कभी बीवी को टीवी नहीं पसंद है, मूवी नहीं पसंद है, बैठ के बात करे, ये करे. तो इसका ये अपने भाई बहनों के साथ वो बैठता है ना, लेकिन मेरी माँ के साथ कभी नहीं बैठता था ऐसे, बहुत कम. सो माई मदर यूज्ड टू कंप्लेन. सो माई मदर टोल्ड हिम दैट डॉक्टर अहमद हैज सेड दैट यू आल्सो नीड थेरेपी, तुम्हें भी इलाज की ज़रूरत है. So now when he said कि you do your इलाज, so he doesn't, I think he understands. अरे बच्चे रेप हुए बचपन में, उनको आगे जाके बहुत मुश्किल हो सकती है. तो ये चीज़ें वापस आती है, रिटायरमेंट में आ सकती है. when someone is working and hasn't what do you call that, like reconciled, or what has happened to them, they've been in denial. It can be very they say you have to, sometimes the therapist makes you to accept what's happened in your life. You may think it's a dream. No, this didn't happen to me. No, maybe I did loiter away in the afternoons. ऐसे ना बच्चों पे बहुत असर पड़ता है. लाइक आई यूज्ड टू से नो चिल्ड्रन आर रेजिलिएंट, लेकिन मुझे पता चला कि बाद में पता नहीं मेरा बंद किया है शादी का क्या किया है. किसी ने कहा था ताला है तुम्हारी शादी पे, दुश्मन है, ये है, there's a lock on your marriage. ताले भी लगाते, तो पता नहीं वो कैसे करते हैं. So I really appreciate those people. I cannot say. So time and again I'll be like this. तो जिसने मुझे आज़ाद ग्राउंड का इस मैडनेस में, इस पैनिक स्ट्रक वर्ड wreck याद दिलाया,
اس ابھی شاید 3 دن لگ جاتے, 4 دن, 4 days. Because you see, they're telling me that about certain truths you would not have accepted it even in year 1998, 1997, until we have to sit you down here because now, and it couldn't happen in year 2000, like all through the beginning years of year 2000 until now, like, no, until a few years. Why? They could not help me. So, because I do get, it's very difficult for me to take. I'm acting, I start making faces. Today, I could see myself going crazy until they lift a little bit. Like, at least I don't go that crazy. تو علاج تو ہو رہا ہے ادھر, لیکن وہ سچ نکالنا ہے نا. لائک مجھے بہت پینک ہو کہ یہ ظالم, بس یہ ظالم, by just saying you have to take it. تو ایک وقت میں ایسا ہی, maybe the Desi Neo has a good intention that he's saying, because the principal also falls here. These kind of things, you are spoiled, you are possessive, be straight and all this. تو وہ لینا پڑتا ہے نا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنا کمپوزر رکھ سکتا ہے, گریٹ پیپل کین ڈو دس, کہ اپنے اوپر وہ بلیم. تو مجھے وہ گانا یاد آ رہا تھا انڈین, کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے ہی لیے ہو, اپنے ہی لیے ہو, خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لو, اپنے پہ بھروسہ ہے تو یہ داؤ لگا لو. تو see, there's this young man 5 years younger to me who, Asad Khan, he realized, and then like وہ اپنے آپ کو پٹ ڈاؤن کرتا تھا, مجھے اوپر کیا نا آخر پہلے, لائک شی از نیگنگ وہ شراب کے لیے کہ ڈونٹ ڈرنک, اور یہ نا ایسا تھا. تو پھر مجھ اتنی عزت مجھے دی اس پٹھان نے, حسد خان نے, لندن میں, اور وہ اپنے آپ کو گرا رہا تھا کہ پھر مجھے فیل, اور وہ کچھ مجھے پریپیئر کرا تھا, جیسے اس نے 2 لیسبینس لیے اس ٹائم پہ, 2 لیسبینس کو جدا کیا, اور فار دا ٹائم بینگ, اور ایسے نا. تو اس کا کیا مطلب تھا, تو وہ اس نے اپنے آپ لائک کیا فائدہ, رائٹ. انسان کبھی کبھی, جیسے کوئی انڈین مووی نا, اس میں ایک عورت اپنے آپ پہ لے لیتی ہے, آئی کانٹ ریممبر دا نیم آف دا مووی. تو جو ادھر جو اپنی ریپوٹیشن چاہتے ہیں اور انٹیکٹ آکیوپیشن کے لیے, اور گھر پہ فیملی, اپنے فیملی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ ایسے کام نہیں کر سکتے جو اس حسد خان نے. اور ہم جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے آپ پہ الزام لے لیتے ہیں. تو یہ گانا ہے نا, کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے ہی لیے ہو, خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لو. سو آئی ریئلی ایڈمائر سچ پیپل. تو یہ جو آکیوپیشنس میں ہیں, یہ ایسا نہیں کر سکیں گے, ان کی ایک لمٹ ہے. یہ بہت مہان لوگ کر سکتے ہیں, یہ ایرے خیرے نہیں کر سکتے. ایون مائی پرنسپل, وہ تو مجھے سیلف ڈیفینسو ہو گئی تھی. میں نے کہا, میں نے پھر سے ٹیسٹ دیا نا ایک دفعہ 1985 میں. مسز ایوا حسن ابھی ڈاکٹر نہیں بنی تھی, وہ پی ایچ ڈی نہیں لیا تھا, ایم اے کر رہے. اب ایم اے کے بعد جوائن کیا تھا پی ایچ ڈی کا, وہ جیسے تو ڈاکٹر ہی چلے, لیکن آئی یوزڈ ٹو کال ہر مسز ایوا حسن, سوری. تو
उधर क्या हुआ था? Oh God, I forgot. हाँ, ये हुआ था कि वो बटरफ्लाई टेस्ट लेते हैं ना कि तुम क्या देख रही हो. Maybe I didn't talk about the colors, or I just the spoon and here and details looking at the, or anyway, so she was giving me tests, right? She told me that you long time ago. Oh no, after that, after many years, like I started to go to her when I was in St. Joseph's College. I would pay her just sometimes, a visit like this. कि कभी मुझे ऐसे लगे कि पता नहीं क्या, but once in a blue moon. And she doesn't remember. She thinks I couldn't go to her because, you see, my father said that if you leave these doctors, I will give you the doctors, the fees that you pay, Mrs. Hassan. I will give you Dr. Eva Hassan. So for for your own personal expenses. So I was using that money in St. Joseph's College for my roles and pictures and all this. And so I could buy ice cream for Mrs. Munira Gulzar and all this, so, yeah, so I could not have gone to doctors. But once in a blue moon, like take 500 rupees and go to her for 45 minutes and an hour. So I said that something is wrong and can you please take a test again? So she said, I've already taken your test, Zara. I've already taken your test and you are straight. There's nothing, no, 1985, I was transferred from Dr. Todd, Karachi American School Therapist, to her Institute of Clinical Psychology. So, that bala, which wretched. She called Mr. Sir wretched, so I'm calling her wretched. No, I should be calling her mother wretched too, to give her such a fraudulent. हाँ तो ये कि I'm straight. So I was about to, I was like, when Mrs. Munira Gulzar started to blame me, like, be straight and discipline yourself. So we cannot talk to such a, I felt that, anyways, that's, so you see, if I could not take lesbianism, there was a time. I wanted to leave college, St. Joseph's College. So, on this, it's like, पटाक किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट कर लिया है अंदर. सो देखें हर एक का टाइम, खैर अभी हालांकि बुढ़े हो गए हैं 50 समथिंग ईयर्स, अभी तक हम, तो मुझे आज दिखा रहे थे कि मेरी क्या हालत होती अगर हेल्प नहीं, तो इलाज किसका करना. तो कसीनो वजीनो, मेरे फादर, सी आई एम हॉपिंग फ्रॉम हियर एंड सॉरी. तो मेरे फादर ने भी तो कहा था कि इफ़ आई डोंट गेट मैरिड, पता नहीं what I would have done, or I would have been a womanizer, sex, कभी adultery, you know. तो शुक्र है इन शियाओं को प्रॉफिट मोहम्मद ने या किसने कुरान में और इमामों ने टेम्पररी मैरिजेस दे दिए हैं. They cannot, even Imam Ali could not live one night, and the Imam said that it is a very good thing. The best thing in the world is, there was a saying of Imam Muhammad Bakr. I think Imam Jafri Sadiq said that my father, I read it recently, sorry, can't remember, that the best thing, something like, I was so shocked at that saying,
that a woman, you have to have a woman. On one end they say evil, but this is then you are using men can use women left, right, and center. Or what is that? I don't know. I have to figure out the progeny of devilish. So you have to have women. You have to. You should. तो इनके यहाँ वो कंट्रोल नहीं है जैसे बुद्धिस्ट में, हिंदुओं में है, और कुछ nuns and priests Catholicism के उसमें है. My voice is cracking, sorry. इनके यहाँ कंट्रोल नहीं है. बच्चों को शादी कर कि ये लोग फिर इस चीज़ में नहीं चले जाएं, fornication. तो खैर मेरे फादर ने कहा, oh my God, I'm trying to be brief and yet going into somewhere into details. तो ये मेरे फादर को ये भी थेरेपी इलाज इसका भी होना चाहिए और उसका भी होना चाहिए था, इसकी माँ का, कि ये क्यों बच्ची को ऐसे लेके भेजा था, और ये ना फिर अफेक्ट लेटर लाइफ्स में बहुत ज़्यादा पड़ता है. तो देखिए मेरी माँ को भी ना साइकाइट्रिस्ट, ऐसा हराम ही मेरा फादर है. और फिर क्या पूरी ज़िंदगी हमें लाइक उस औरत को ब्लेम करना जिसको पागल कर दिया, और जिसने पागल कर दिया उसकी रिस्पेक्ट मेरा भाई इधर जिसके साथ मैंने कट कर दिया है, उसके बारे में कुछ कंप्लेन नहीं. अच्छा तो अल्लाह उस बेचारी पहली वाइफ पहली डॉटर इन लॉ उसका भी सत्यानाश इन्होंने कर दिया. लेकिन वो एटलीस्ट उसको ऐसा रखा कि वो अपने हस्बैंड के काम कर सके, पापा को नीचे आए देखे जब न्यू हाउस में गए थे तो ऊपर नीचे था, इनकी खिदमत कर सके. एक खतो like my uncle telling his wife, right? Oh, like अच्छा हाँ जी हाँ इतने रखा मैं यहाँ इतने रख इतने इसे ही रख. मैं इसके माँ से नहीं डरता हूँ. तो you know, मुझे आरिफ अंकल लंदन से आया था. हाँ एक तो ये इनवाइट किया है डिनर पे ना. ओह माय गॉड. अच्छा एक हम लोग के यहाँ ना गेस्ट ऐसे समझे जाते हैं, हम लोग खोजा सिंधी, शायद ये हिंदुओं का रस्म बहुत पहले का है. हाँ और सतगुरु कह रहा था कि खुदा कौन श्री रविशंकर जी या आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली कि हम लोग गेस्ट को ना खुदा समझते हैं कि. और मुक़द्दस ने तो ये रिकन्फर्म किया कि गेस्ट ना तुम ऐसे नहीं समझो, तुम प्रिंसिपल के घर ऐसे जा रही हो कि तुम किसी के. तो पता है एंजल्स जाते हैं उसके साथ, और उनके आपके घर में कोई गेस्ट आए ना तो एंजल्स आते हैं उसके साथ. तो मुझे ऐसा वो शर्मिंदा किया. अब मेरे बाप का प्रॉब्लम था आरिफ के साथ. आरिफ अंकल था. उस दिन के बाद मैं आरिफ को अंकल को आरिफ नहीं अंकल नहीं बोलती हूँ. मेरा ऐसे मुझे ऐसे शर्मिंद. उस दिन इवन इकबाल वाइफ हुमा सेड बाद में आई हर्ड कि यहाँ पता नहीं उसने मुझे कि मैं दाद देती हूँ कि इसने तो जवाब नहीं दिया फुआद को ना. फुआद ये अंकल और ये अब्बा फुआद क्या बोलते हैं उनको. हाँ तो मैंने कभी भी ऐसे फुआद अंकल को मैंने जवाब नहीं दिया है. और ऐसे ना तो अरे गेस्ट तो मैं उन दिनों
ان کا بیٹا بھی میرا ستیاناش کر دیا تھا. سیاٹل سے آیا تھا مہدی فؤاد سجوانی کہ میرے باپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. میرا باپ کہتا تھا کہ ہم لوگ بھائیوں کا جو بزنس جو بھی پرابلم ہے میں تمہیں نہیں بول سکتا ہوں، وہ ہمارے بیچ میں ہے، کوئی بچوں کا وہ نہیں ہے نا. اور کزنس کو تو ایسے کرنا ہی نہیں چاہیے. تو میں ان کے گھر اوپر جاتی تھی کھانے کے لیے، تو پہلے تو فؤاد سجوانی ایسے بولتا تھا نا کہ ہاں ہاں آؤ کھانے آئی ہو. پھر ان کی وائف مجھے بولتی تھی کہ تمہارے فادر ایک دفعہ کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں نا تو بات نہیں لائک منہ نہیں دیتے ہیں، پھر تو بالکل اگنور کر دیتے ہیں، کبھی نہیں چاہتے. یہ ان کی فیملی کی نس ہے. ہم لائک یہ چھوٹے دل والے ہیں، لیکن وہ مجھے گانا ایک یاد آ رہا ہے. ہاں تو اقبال سجوانی بھی میری ماں کی ڈیتھ پہ آ کے فرح اور مائرہ یہ حسن کی فرینڈس کے سامنے بولا کہ ہم جس سے نفرت کرتے ہیں اس سے نفرت کرتے ہیں. یہ نا اقبال اسپوائل بریٹ، تو یہ بہت پریجڈ. ہاں ایک بار کسی سے نفرت یہ کرتے ہیں اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. اگر یعنی دور رہیں پلیز. اگر آپ اپنی عزت چاہتے ہیں، آپ ذلیل و خوار نہیں ہونا چاہتے ہیں تو آپ دور رہیں. وہ بچہ بچپن سے اس کو اینڈ تک نہیں چھوڑتے ہیں. اگر ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے نا چھوڑتے نہیں ہیں. انگلی کریں گے، یہ کریں گے، ایگریویٹ کریں گے. اور یہ بدتمیز ایلڈرلی مین آزاد گراؤنڈ، مجھے پتہ چلا، شکر ہے انہوں نے مجھے یاد دلایا سے کہ اسکیزوفرینیا تو یہ لوگ ایکسپلوئٹ بھی کر سکتے ہیں لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر. پاکستانی انڈین ایکس مسلمس بھی ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں اور یہ بالکل خیال نہیں رکھ رہے ہیں. ہاں کہ ہم لوگوں نے کچھ بھی بول سکتے ہیں کہ ارے اس پہ، لیکن یہ دیکھیں ان کی پوئٹری دیکھیں، اس کو پکڑیں جیسے پروفٹ محمد کو میں نے پکڑا. سورہ عذاب میں نے محمد کو ایسا پکڑا ہے. I've caught him. ان حرامیوں کو پکڑیں، ان لائرز کو پکڑیں، جو عورتوں کو، جو ایک انسان ٹھیک بھی نہیں ہے اس کو. دیکھیں میں نے ادھر بولا نا کورام جی کو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر بھی یہ حرامی ظالم سنی شیعہ ہے، سنی مسلمان، ایکس مسلمان، لیکن رگوں میں اس کا خون تو ابھی تک اس کے لیے نا یہ کبھی ہم سے یہ کبھی انصاف نہیں کر سکیں گے. یہ آزاد گراؤنڈ جیسے سنی ایکس مسلم کبھی انصاف نہیں کر سکے. اس نے پروف کر لیا ہے نا عورت کے ساتھ ایسے. اور امینہ سردار بھی اس کے ساتھ. شی از آلسو بگیسٹ لائر. اف سم ون ٹیلز یو that they know Arabic of the Quran, okay, and that they understand the whole Quran without depending on outside factors, like I said, you have to go to a medical doctor and ask, okay, does the, or it's like, you know, in certain cases I can't express myself at times. تو دیکھیں جیسے میں ایکسپلین کر رہی تھی فار دس پرٹیکولر خمر کہ خدا کوئی اور ورڈ بھی انوینٹ کر سکتا تھا عربک کورنگ آف دا بزم، بیکاز دوسری جگہ پہ ہی ہیز یوزڈ حجاب فار گاڈ اسپیکس تھرو دا ڈریمس اور انسپریشن اور بٹ ہی از ان حجاب رائٹ. اور سیون ویلز کا مجھے سوری وہ شاید نہیں ہے that I haven't found that he's in seven veils. Maybe that's a hadith or somewhere I read, and it's not in the Quran verse. Okay, but that's not important right now. Sorry, but I find it difficult to express myself. تو یہ آزاد گراؤنڈ لعنت اللہ علیہ
بیکاز اللہ تو کوئی گاڈس ہو سکتا تھا، فیمیل گاڈس کہتے ہیں. لعنت اس مرد پہ جو عورت کو سمجھتا نہیں ہے، لعنت اس مرد پہ. عظیم ٹروتھ ان دا نیم فار دا سیک آف جسٹس، جس کے لیے میں کر رہی ہوں یہ ویڈیوز، حق کے لیے. لعنت اس مرد پہ، اس کی جد پہ. اب میں تھوڑا بیکاز جدیرو فوات جوانی ہوتے جدیرو fuck his, like he fucked his جد. لعنت اس مرد پہ، اس کم بخت بدبخت پہ جو عورتوں کو انجسٹس کرتا ہے، جو چھوڑتا نہیں ہے کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے. اس سچ کی قسم ہے مجھے. قسم میں نکالی. تو یہ ہوتا ہے ایموشنلی. اس رات کی قسم ہے، اس رات کی. شاید جو سپاری کو جو میرے ہاتھ میں ملک ٹی ہے، اس حرام خور پہ جو جھوٹ بول کے جھوٹ بول کے اپنی من مانی پویٹک، پہلے ادھر میرا مد نظر میری وہ نہیں لیا، اور پھر ادھر جب میں نے کہا میں آ رہی ہوں، مجھے کہا کہ تمہاری من مانی ادھر میرے ادھر تو نہیں چلے گی. تو الموسیٰ کو پرووک کیا نا اس نے کہ یہ دیکھو، ادھر جا کے مجھے ایکسپلین کیا کہ میں نے اس لیے یہ پوم تمہارے اگینسٹ بولی کہ تم نے الموسیٰ کو، آپ اس کا لائیو سٹریم جا کے دیکھیں، اس بدبخت جھوٹے مکار انسان کا مجھے وائس نہیں سننی ہے. لعنت تیرے کالی زبان پہ، تیرے جھوٹے دل پہ، تیری جھوٹی زندگی پہ. آزاد گرانٹ سچ، میرا تو صحیح نام لے لیا اس نے جو میں نے رکھا ہے. میرا تو وہ سچ ہے جو پرانوں میں لکھا ہے. میرا تو وہ سچ ہے جو پرانوں میں لکھا ہے ہندوؤں کے. لعنت ہے تیری جھوٹی زندگی پہ. بدبختی پہ. کچھ اور لے کے بولتا ہے الموسیٰ کا. الموسیٰ is in no danger, makes no difference to him. What if I had said, and if I keep repeating there, how many times I repeated, I don't know, that you are an ex-Muslim, or you are a fake, sorry, what am I saying? لاسٹ ویڈیوز پہ کچھ میں نے ایسے کچھ غلطیاں کی ہیں، معاف کر دیں. اوور لک پلیز، آئی کی ناٹ کریکٹ مائی سیلف on every small mistakes, so you can later on see what I have a fake ex-Muslim. تو ادھر میں نے کہا no, they should be showing their faces. تو من مانی, you could say, you could have used another poetic. لعنت ہے تیری اس poetic lines پہ جو جھوٹے اس سے آتی ہیں، جو شیطان سے آ رہی ہیں، تمہارے شیطان سے، تمہارے شیطان سے آ رہی ہیں.
your devil you have created with your lies. तो खुद तो अपना शक्ल नहीं दिखा रहे, नाम भी आज़ाद ग्राउंड, ये नाम सच है, नाम भी नहीं, आईडी भी नहीं पता है हमें, तुम्हारे जद का भी हमें नहीं पता है, मेरा तो सब कुछ, एवरीथिंग इज आउट इन द ओपन, क्लियर, ट्रांसपेरेंट। लानत है औरतों, तुम जैसे मर्दों पे जो औरतों को दबा के रखते हैं और जिल्लत और झूठ बोल के स्पेशल नीड्स का नहीं मद्देनज़र रखते हैं। लानत है तेरी उस बॉम्ब पे, समझे? शडरिंग शडरिंग। आज़ाद तो मैं रिपीट, देखिए, अपनी मन मानी राधा रानी। समझ रहे हैं आप? अपनी मन मानी। इधर तो मैं क्या बोल रही थी कि नहीं, अपनी शक्ल दिखानी चाहिए इनको, दे शुड शो देयर फेसेस एंड दे शुड, लेकिन ये अमीना सरदार जैसे भी जो, आई मीन आई वांट टू लुक लाइक, आई वांट टू जॉइन वन ऑफ हर लाइव स्ट्रीम्स, यू नो, लाइक कोवर्ट नार्सिसिस्ट, दे लीव यू लाइक दिस सो दैट यू गो बैक टू देम, आई हैव बीन टोल्ड। तो यानी मैं देखना चाहती हूँ कि, सॉरी, आई एम हैविंग माई कॉफ़ी मिल्क, ये मैं अभी उठी हूँ, आई हैव जस्ट वोकन अप सम मोमेंट्स अगो। लानत है तेरे। तो ये जो अपना फेस भी दिखाते हैं ना, ये कैसे ऐसे झूठ बोलते हैं, हाँ? मुझे तो समझ में नहीं आता है, मेरा तो दिमाग, लाइक कुरान में मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि कुरान लेकिन अभी वो फ्रेंड का मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें जादू करके वो दिया था, जहरा वो खा के शिफा न थे हुई, इट वॉज नॉट इमाम हुसैन सर फ्रॉम खा के शिफा बन, यानी उधर खारदर से आप नहीं, वो खा के शिफा नहीं होती है जो इमाम हुसैन के 10th डे पे कुछ जलाते हैं ना, नो नो, दैट्स नॉट खा के शिफा। शी कुड हैव सेड दैट ताबूत से मिला है मुझे, ये ताबूत का, इमाम हुसैन के ताबूत का जो जलाते हम उधर ना, जो ऊद वो क्या है, वास करते हैं, क्या लोबान, उस टाइम पे, ये बात मैं फेसबुक लाइव स्ट्रीम पे कर रही हूँ। तो इस फ्रेंड ने मुझे अब मैं जब दुबई आई थी, इसका कुछ प्रॉब्लम था फैमिली में, तो कहा कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ और तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो, और झूठ बोलने, कुरान में लिखा है, कुरान में है कि जो झूठ बोलता है उस पे लानत है, हाँ? तो तो अभी मुझे छोड़ रहे नहीं है, नाम नहीं निकालना प्लीज़ अभी इधर, बिकॉज़ ये यूट्यूब पे है। तो ये दोस्त ने कह रहे हैं, बहुत समझा रहे हैं मुझे, बहुत शौक है। अच्छा, पहले तो मैंने ले लिया था वेरी ग्रेसफुली, क्या मैं समझ, खाक के शिफा, यू नो, तो ज़्यादा अगर सोचो ना इस पर तो इंसान पागल हो जाए। अब इसी दोस्त ने मुझे बहुत बाद में ईयर 2000 में कहीं कहा था, जब मैं दुबई आई थी, कि झूठ बोलने वाले पे लानत है, कुरान की आयत कुरान में लिखा है। तो ऐसे ना, हाँ, वो जब मोबाइल हुआ था
تو سورہ معدہ میں یا سورہ آل عمران میں وہ آیت ہوگی. ہاں تو اور کہیں بھی ہوگی جو مجھے نہیں پتہ ہے. تو کیا ہے کہ اچھا کسی کا وہ بھی نظر نہیں رکھے نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، میں چپ رہوں، لیکن نہیں، جاتے جاتے اس ذلیل بڈھے نے مجھے ذلیل کر دیا. اور پھر میں اس کی لائف سٹریم میں گئی ہوں اور اس نے جھوٹ بولا ہے. He has lied by saying that on what comment he اچھا المساو کو یوز کیا ہے. المساو کو یوز کیا ہے کہ میں اس کے لیے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کا تو لائف سٹریم چلتا رہے گا. دس واز مائی لاسٹ ٹائم. آئی مائٹ گو ونس اینڈ گیو اٹ ٹو دیم کمنٹ سیکشن میں اور اندر لائف سٹریم میں بھی. لیکن دیر I mean, I think I put a comment that this is my last time I'm coming here. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دیکھیں آزاد قرآن بھی جھوٹ بول کے کر رہے ہیں اپنے لائف سٹریم. امینہ سردار آ رہی ہے، امینہ سردار آ رہی ہے، اور یہ نا ان کو فرق میرے یہاں تمہاری رادھا رانی من مانی نہیں چلے گی. تو میں جب ان کے لائف سٹریم میں گئی میں نے کہا کیا ہے یہ؟ تو مجھے کہنے لگا کہ تم نے کہا کمنٹس میں دیکھ رہا تھا، تم نے کہا کہ الموسیٰ از اے فیک ایکس مسلم. یہ کہا ہے. امت جی ان کے ساتھ تھا، ان کا وہ ماڈریٹر ہے اور ہیلپر ہے، ہندو امت. تو یہ جو ہے نا ابھی مجھے پتا چلا کہ دیکھیں اب تمہاری من مانی نہیں چلے گی. کون ہے جو شکل؟ So I was saying, I was also repeating there with this that this Al-Musa is a fake ex-Muslim. تو پتہ نہیں، ہاں بہت ساری چیزیں میں بول رہی تھی. I was very in the end, by the end, right? تو لیکن وہ نہیں دیکھا جو میں نے فائنینشیل کنٹریبیوشن کیا ان دا بگننگ. اینڈ وائی ڈڈ آئی چینج لائک دس؟ تو میں کہہ رہی تھی نو دے شوڈ شو دا فیسز بیکاز یہ ٹربل میکرز ہیں. خیر لیکن جو فیسز بھی دکھاتے ہیں اور جو لائک میرے اگینسٹ کہ میں نے کہا ہے کہ تم عربک نہیں جان سکتے. یعنی ہم لوگوں کو دیکھیں امینہ سردار جیسے نا لائرز، بگیسٹ لائرز. if they say, so what did I say? The biggest lie, if they say they understand the Quran on their own without any external explanation, because some verses can be explained on their own, like Allama Tabatabai said, and Imam Ali has written in Najul Balagha, that you take one verse from another verse, they may seem contradictory verses, but they will explain themselves away as you keep searching for those verses, because it's all scattered around. It's not in one for hijab, one verse in the same, or like for example now maybe like جلابیہ کا الگ لکھا ہے، خمر کا الگ پارٹ. 2 ورسز ہیں ایسے ویمن کے کورنگ کے لیے. لوورنگ گیز کے بارے میں ورس کے بارے میں نہیں کہہ رہی ہوں، وہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. لیکن یہ جو خمر کورنگ آف ویمن حجاب کے بارے میں جو پروفٹ محمد کی وائفس کے بارے میں نہیں کہہ رہی ہوں، وہ ورس لیکن وہ تھوڑے ادھر ادھر اسکیٹرڈ ہیں، رائٹ. تو ان کو کبھی کبھی قرآن میں روٹ ورڈ مل جاتا ہے. تو اگر کورنگ بزم کا ہی صرف ہوتا
तो अल्लाह कोई और वर्ड यूज़ कर सकता था इंस्टेड ऑफ द वर्ड ही इज़ यूज्ड उसके लिए इंटॉक्सिकेटिंग शराब के लिए जो दिमाग में लगती है, इधर दिमाग में सर पे लगता है, ब्रेन में अफेक्ट होता है ना. तो ही कुड हैव इन्वेंटेड, जैसे मैंने आपको दिखाया, हिजाब वर्ड कर्टन है, कवरिंग, लाइक you're behind the hijab, you're behind the curtain. तो हिजाब वर्ड यूज़ किया है. इधर क्यों जलाबिया के लिए देखें, जुल्बा जलाबिया. Sorry, I forgot to say that these women usually they have wear these long dresses in the house, Arab women, and then they can also go out. But they, the Arab Muslims who are into this religion, अपना रिलीजन का जो आउटर कवरिंग है वो फिर ना वो अबाया पहनते हैं और शेले ऑन टॉप द स्कार्फ. They call it shele here in the UAE. तो वो जुल्बाब क्या, कैसे, what, क्या नहीं, like what is it actually, how can it be worn, what length, from where does it start, all this you either have to assume by looking at the modern times, and since you were born तुम्हें होश आए आपको. Oh, I've put the, wait, I just have to close the water heat something here. हाँ, तो खैर मैं लाइव स्ट्रीम नहीं हूँ, लेकिन मैं पॉज नहीं करूँगी बिकॉज ऐसे मेरे वीडियोस ख़राब हो गए. And I tried to pause it and it was going on. I didn't properly was able to like look. I wasn't alert at the time in the earlier time in the day. तो ये मेरे फिर ख़राब हो जाते हैं. हाँ, it's on. तो jalbab. What kind of, do you see like how someone can make an assumption, but the Quran ayat, some of them are, and it itself says that some of the ayats are unambiguous. No, some of them are clear. Some words cannot be, like you can tell from one word. Some, oh God help me. Some are clear, some are not clear, some are needed. Like, there's a long explanation of how you're supposed to understand. तो मेरा ये मतलब नहीं था. Amina Sardar took it personally on me and stormed out on me. Zara, I know Arabic, so please stop her aggression. I don't think the Danish parliament government has done a good job. She uses the Danish government. I know. So, I've also warned her. Sorry, excuse me. I've also warned her on her live stream in the comment section. ये कैसा बदबख्त बुड्ढा है जो झूठ पे मुझे इल्ज़ाम दिया है, झूठा कमेंट लेके मेरा. बिकॉज देखिए अल-मुसाव को ये कैसा झूठा बुड्ढा है. अच्छा, अपनी शक्ल तो नहीं दिखा रहा है. व्हाट इज़ योर रियल नेम? अपनी शक्ल दिखाओ. बदबख्त, दिस टाइम मेरी मनमानी चलेगी, मेरी ही मनमानी चलेगी. तुम बुड्ढे झूठे, तुम्हें आज़ाद ग्राउंड अपने सच्चा नाम दिखाओ, वरना मैं तुम्हें वार्न करती हूँ. नहीं, तुम तो जहन्नमी हो रहोगे ऑन माई अकाउंट, राधा रानीज अकाउंट. बिकॉज जो तुमने अब किया है वो तुम लोग तो करेक्ट करना नहीं चाहते हो, दूसरे को इल्ज़ाम देते हो.
جھوٹے مکار. آزاد گرانڈ. What's on? Oh, I did put it off again. یہ تھوڑا پھر وہ ساؤنڈ آتا ہے آفٹر while it just کلک ہوتا ہے کہ گیزر آن ہے تھا. تو آزاد گرانڈ تم بدبخت. میں اب اٹھ گئی ہوں اینڈ آئی ہیو ٹو گو ناؤ. تیرا جھوٹ نہیں چلے گا آزاد گرانڈ. تو میرے انڈین رادھا رانی کے سوئل پہ پلتا ہے ٹکروں پہ. سبسکرائبرز بھی میرے ہندوؤں نے دیا ہے، رادھا رانی کے فالوورز نے. کتے جھوٹے مکار. اب میں بھی اپنا یوز کروں گی. یہ لوگ دیکھیں، میں نے یہ گلزار ایلیا نے پوچھا ہے، بدبخت سنی ایکس مسلم نے، یہ پیسے کے پیچھے ہیں. نیو یارک کا مطلب کیا ہے؟ نیو یارک ہندوؤں کا. میں نے کہا he said what do you think about New York؟ میں نے کہا we don't think like you think. کہ جلدی ہمیں بس ایویڈنس جس کا ہے we ponder on the mysteries, deeper mysteries of life and spirituality. We take time. So I've put it in short there. But maybe I will give you a long. ایسے بس what do you think of this and جلدی so robots تم لوگ ہمیں بنانا چاہ رہے ہو. اور تم آزاد گراؤنڈ سن لو بدبخت. اور جو میری بات سن رہا ہے اس کے جھوٹ کو بھاگنا نہیں چاہیے، چلنا نہیں چاہیے. اس کو سٹاپ کرو. nip it in the bud now. رادھا رانی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے میری حقیقت کیا ہے وہ پرانے میں بھی لکھی ہے انڈیا کے. اور مجھے کب سے ہیلپ کر رہے ہیں ہندوز لندن سے. اس ٹائم میں وہ ٹائم وقت نہیں تھا. we've had to wait and wait and wait. ہاں تو قرآن بھی کہتا ہے کہ wait and we are all waiting. So wait, Prophet Muhammad and your devilish progeny. آستے آستے نکالا ہے اس آزاد گراؤنڈ کو جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے. سچ دیکھیں کیسے کوئی المساو کے کوئی ڈفرینس تو میک نہیں کر سکتا ہے. تو من مانی میں کس کی چلا رہی ہوں؟ اپنی من مانی کا یہ تو مطلب نہیں ہے. یہ مطلب اوہ کیسے بڈھے نے جھوٹ بول دیا اس بدبخت نے، اور چل رہا ہے ابھی تک اس کا یوٹیوب. تو میں نے گزارش کی تھی سٹبرن ایک گانا ہے انڈیا نے مجھے دیا ہے، تمہاری تھوڑی سی بے وفائی. تمہیں یہ ضد ہے کہ تم اپنی شکل نہیں دکھاؤ. تمہیں یہ ضد ہے. مجھے یہ امید ہے، میرا یہ اپیل ہے، مجھے یہ خواہش ہے کہ تم لوگ یہ چھوڑ دو ابھی، جب تک یہ ریلیکس ہو جائے. اپنی شکل ایکٹیوسٹ کا کام نہیں کرو ابھی. ویسے جو شکلیں بھی دکھاتے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں سنی ایکس مسلمس. من مانی بول رہے ہو میرے منہ میں غلط. انڈرسٹینڈ. آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. سوری.